Good morning, my lovely student. This video is for English subject for the 6th grade. In today's lesson, we are going to explain the use of if clause zero type. What do we mean by zero type? The use of zero type. We use the zero type when we talk about facts, general truths, advices, and explanations. نستخدمه حتى نحكي عن الحقائق الادفايسز نصائح explanations اللي هي الشروحات okay form of the zero type in zero conditional sentences the tense in both parts of the sentence is the simple present tense. Look at the first part of the sentence. The first part is the condition. عندي بأول جزء بالجملة اللي هو الشرط condition. The second part of the sentence after the comma عندي اللي هي the second part is the result النتيجة. يعني بأول جزء باستخدام الإف كلوز رح يكون عندي الشرط. بتاني جزء من الجملة بعد الفاصلة رح يكون عندي الريزلت اللي هي النتيجة. Okay, سادس. Now, let's read the examples. Number 1. If you put metal in water, it sinks. حكينا we are going to use the simple present tense in both parts of the sentence. What do we mean by the simple present tense? That if we have a singular subject, he, she, it, we add s to the verb. And if we have a plural subject, we don't add s to the verb. Okay, سادس. Number 1. If you put metal in water, it sinks. إنه إذا أنت وضعت المعدن بالماء سيغطس. Okay? 2. If it rains, the ground gets wet. Here we add s to the verb in both parts of the sentence because the subject is singular. هون إجا عندي الفاعل مفرد بالجزئين من الجملة. عندي it وعندي the ground. Okay? 3. If you heat ice, it melts. إذا أنت سخنت if you heat ice إذا سخنت الثلج it melts سيذوب. واضح؟ you plural subject heat إجت عندي verb 1 because we have plural subject. It refers to ice عائدة على الآيس. So we add s to the verb اللي هي melt. We add s to the verb صارت melts يذوب. Okay? 4. If you are tired, you go to bed early. 5. If water reaches 100 degrees, it boils. إذا الماء وصل درجة حرارة اللي هي 100 it boils سيذوب. واضح يا سادس؟ Now, let's move to exercise number 2, page 61. Here, we are going to write sentences using zero conditional type. Look at the first picture. We have metal. metal اللي هو المعدن. Let's read the example. If you put metal in water, it sinks. إذا وضعت المعدن بالماء سيغطس. Okay? Let's write sentences using the zero type. عندي wood, glass, plastic, paper. 2. If you put wood in water, it floats. إذا وضعنا الخشب بالماء it floats سيطفو. يعني ما رح يغطس رح يطفو على سطح الماء. 3. If you put glass in water, it sinks. 4. If you put plastic in water, it floats.
The last sentence 5. If you put paper in water it floats. واضح يا سادس؟ هاي بالنسبة للأمثلة اللي رح ناخدها عن الزيرو type. Now let's move to exercise number 3. Move to exercise number 3. Here we are going to form a question and an answer. Let's read the examples. What happens if you put the coin in water? It sinks. بتمرين رقم 3 سادس رح نكون سؤال وإجابة. السؤال رح أضيف للجزء الأول من الجملة اللي هو الكونديشن الشرط، رح أضيف له what happens يعني ماذا يحدث. happens اللي هي simple present tense. ماذا يحدث؟ What happens if you put the coin in water؟ يعني ماذا يحدث إذا وضعت المعدن أو العملة الكوين اللي هي العملة في الماء. إيش الأنسر بدها تكون؟ It sinks. الإجابة رح تكون اللي هي the second part of the sentence. الجزء الثاني من الجملة اللي هو the result. Okay? النتيجة. Let's read the second example. What happens if you put the boat in water? It floats. البوت اللي هو القارب. It floats. سيطفو. لأنه إيش؟ It's made from paper. مصنوع من الورق. والpaper إحنا حكينا paper floats. Right? Okay. Look at the examples. Question. What happens if you put the ball in water? It floats. إذا وضعنا البول الطابع بالماء it floats ستطفو. Okay. 2. What happens if you put the crayon in water? It floats. crayon اللي هي لون الشمع. What happens if you put the ring in water? The ring it sinks. What happens if you put the car in water? It sinks. If you put the car in water it sinks. واضح يا سادس؟ هاي بالنسبة للإكزامبلز على الإف كلوز على الجملة الشرطية. بيكون عندي حكينا بالfirst part of the sentence رح يكون عندي the condition الشرط. The second part of the sentence we have the result. رح يكون عندي النتيجة باستخدام طبعا simple present tense. اكتبوا الأمثلة وادرسوا القاعدة ويعطيكم ألف عافية جميعا.